morning and welcome to TAS. I can't tell you how happy and thankful I am that you've chosen to watch our little video today. We have a lot of information to share with you, but just a little bit amount of time to do it in. Please follow me as I show you TAS. We've got security gates here and we've got a facial scanner. We've got a lovely seating area here in the morning for the kids to wait for their parents to come pick them up or for ASAs to start. Good morning, guys. We've got a snack bar over here on the left where you can get a coffee or a treat in the morning or during the afternoon hours. Let me take you upstairs to the classrooms and the offices. We are now in C block where most of the administrative offices are. We're going to take a moment, head into my office, sit down at my desk, and we're going to try to get this video and all the wonderful things we want to share with you started with. Let's walk into my office. Please come in. The history of TAS started back in 2010, where we had only 100 students entering our doors. Today in 2020, we have over 530 students. They are happy students, they are lovely students, and they make up a huge, huge part of our learning environment here. Our mission through curriculum, athletics, and arts helps us to allow the students to better understand who they are as a human being. It allows them to, on the athletic fields, to learn and prosper and figure out teamwork amongst each other. Through painting, in visual arts, in media studies, they learn to work together in an office setting and make presentations and videos, just like the one we're making right now. And again, we couldn't be prouder of all the things they put together for us on a daily basis. Community is family here at TAS. We embrace each of our students, the mothers, fathers, and all the sons and daughters of TAS as one family. When our family needs something, we ensure that we get that for them. When our family is in trouble, we help them. And in return, we ask for unity. We ask that everyone respects our community and the larger community in Ho Chi Minh City. We recognize that choosing a school for your child is one of the most important decisions that a parent must make. And we are going to be here for you every step of the way because making choices is something that a family does together. And it's no different within the TAS family. The TAS learning community is strong. We are here to support and grow together. If we don't know the correct answer about something, we discuss that and we talk about it. Everyone has an opinion. Everyone deserves input here at TAS, and that is how we go about making the best possible decisions for our school, our learning community, and our very large and growing TAS family. The new TAS campus is a state-of-the-art facility. We have a driving range. We have 2 swimming pools. There are 2 gymnasiums. There are 2 libraries. The TAS campus is one of the most beautiful campuses here in Ho Chi Minh City. And again, it's lovely, it's quiet, it's landscaped, and it's safe. And if you do have the time, come down and visit us. You won't be disappointed. Students here are aged 3 at the earliest levels, all the way to grade 12 senior year, where they're 18 or 19 years old. And we support our students all the way from early child care up until their senior year through a variety of positions, whether it's guidance counselors, social emotional support, the admissions office, marketing, IT support, human resources, finance. All of our offices understand that they are here to support our students and our teaching faculty so that they can become the very best versions of themselves. The Western Association of Schools and Colleges, better known as WASC, is affiliated and approved of by the Department of Education in the United States of America. We are so very blessed to have their endorsement here. And the best thing about our endorsement is that it came through
skills, in knowledge. It came through us being assessed as a school. It is not something that we simply paid for. It is something that has been awarded to us because we've earned it. Our diplomas are stamped by WASC, and those diplomas are accepted into universities around the world, whether they be in Europe, the continental United States, Southeast Asia, RMIT, and Fulbright University. Our college counselors work full-time, offering workshops and fairs and wonderful choices for your students to be able to make. We have over 200 universities visiting Ho Chi Minh City every year, many of which visit our campus directly to meet and greet and speak with our students about what their objectives are, what their goals are, and the things they want to accomplish in their lives. TAS is an approved exam center where our students and your children can take their SATs on a Saturday morning. They don't need to travel somewhere else to do that. It gives them a leg up on their competition within the city. They get to come to the school they come to every day and take their exam in a place that they are comfortable in, and again, which is safe and quiet, and they get to see familiar faces. TAS is accepted at universities worldwide, whether it be in France, England, Italy, Spain, again, back in the United States of America, where we are very well known due to our WASC accreditation. RMIT and Fulbright are in constant communication with our college counselors, and we have very good relationships with these institutions locally and abroad. TAS is a place where we love life. Students learn, we learn together about integrity, compassion. They learn self-respect. Self-respect so that when they go out into the world, they understand that the world will treat them the same as they treat themselves. And so we try to instill that in them each and every day. The world will offer you what you expect the world to offer you. And so we go through that with them each and every day through units, classes, and lessons where they learn about how to better themselves and their peers who surround them. TAS will inspire. I will inspire students to become the problem solvers and innovators of tomorrow. Please reach out to our admission team for more information, or just come by and visit our beautiful campus. Looking forward to seeing everyone soon. I'm now going to hand you over to our fantastic guidance counselor. Join the Stampede. Go Mustangs! Hi parents, my approach is very holistic because it caters to the students' personal and social needs that can hinder their academic performance. Students at all ages have this desire to feel heard or understood, and being a social-emotional counselor, my role is to provide a safe space for students to express themselves or to mentally recharge when they are unable to focus in class. I was once a student who sought a counselor in my distress, and her impact has led me to become a counselor myself. On a weekly basis, I go into a classroom to discuss kindness as the answer to bullying issues, ways to stand up to themselves, and remind them the role of their teachers as their confidant. Since young children need adults to coach them in problem-solving skills, I collaborate with teachers and give students time to reflect on approaches that have failed and introduce new self-help skills they can try. I also co-lead small groups to build friendships and leadership skills so that they can make a difference in their community. And along with that, I meet with students individually and help them identify triggers or any emotional patterns to help them understand the root of the problem. I make sure to normalize their feelings and reassure them that by sharing this with me, it's a brave start to connecting with themselves and with others. One of the basic skills that I build in students is the ability to seek help at any given time and name their feelings
as opposed to oppressing them, which will only do damage in the long run. And I remember to use solution-focused approach because it builds their coping skills, bring them to the present instead of focusing on the past failures that they cannot change. And a lot of times students have previous successes that they can minimize or forget, so my goal is to help them unlock the inner strengths that they can overcome future obstacles no matter how young or old they are. I believe that self-development and self-discovery can only be facilitated, not forced. So I make sure to put the responsibility back on them to utilize the resources, the people that they have here available. One way of doing this is to help students identify their core values so that they can make decisions confidently based on that foundation. And if their value is honesty, then they will be honest with others in their struggles, and from that, they can feel proud to be real. Their success is based on so many factors. One of the biggest one is your collaboration with our school. So please don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns. I will pass this on to our admissions team. Good morning and welcome to all of the registered guests for the TAS Virtual Open Day. During this last challenging year, we've all learned to look at things a little differently and to not only consider social distancing, but also to respect people's valuable time. And therefore, the virtual world has given everyone more flexibility to join presentations such as this. Whether you're in Ho Chi Minh City or overseas, you can take advantage of being able to meet the TAS educators, hear about the curriculum and view some of the campus. And whether online now or by email follow-up from our admissions team, you will be able to get all of your questions answered one way or the other. As we have English and Vietnamese speakers online, I'm introducing my colleague Jane, who will provide the Vietnamese translation for you. Jane? Xin chào mừng tất cả quý phụ huynh học sinh đang tham dự ngày tuyển sinh trực tuyến của TAS ngày hôm nay. Một năm qua quả là một năm đáng nhớ với rất nhiều những thử thách và sự kiện trong cuộc sống. Chúng ta học cách nhìn mọi thứ khác đi, học cách trân trọng những khoảng thời gian quý giá của người khác trong thời kỳ giãn cách xã hội. Vì vậy, thế giới trực tuyến đã góp phần để hỗ trợ mọi người có thể tham gia những sự kiện, cho dù đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở nước ngoài. Quý phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể gặp gỡ những nhà giáo dục tại TAS, lắng nghe những chia sẻ về chương trình học, quan sát và ngắm nhìn những hình ảnh của trường. Tất cả những câu hỏi và thắc mắc của quý vị, cho dù là về kênh trực tuyến hay về phía email, sẽ đều được đội ngũ tuyển sinh học vụ của chúng tôi giải đáp. Thank you. The agenda this morning is that I will firstly introduce the academics who are here with us on the panel. Then we'll proceed to questions that have already been submitted by registered guests online. And finally, time allowing, we'll then go to the chat box to look at questions asked that have not already been answered. We encourage you, if you have specific questions, to please put it in the chat box on the right of your screen. We will be either answering them online during the presentation or by email follow-up. Trong buổi sáng ngày hôm nay, trước tiên tôi sẽ giới thiệu những thành phần trong hội đồng học thuật. Những người sẽ trả lời những câu hỏi cho quý phụ huynh đã đặt ra trước đó cho TAS. Sau đó là phần giải đáp những câu hỏi được quý vị phụ huynh và học sinh gửi đến trong chat box. Chúng tôi khuyến khích mọi người đặt những câu hỏi cụ thể và nhập vào khung chat phía bên phải màn hình. Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trực tuyến ngày hôm nay hoặc sẽ được trả lời qua email sau đó. I would like to introduce our panel today, the TAS Head of School, Mr. Adam Vetrano, the Principal of Early Childhood, ECC and Elementary, Mr. Garth O'Donnell, and the TAS Social Emotional Counsellor, Miss Lee Wynn. And we'll begin asking by the questions to the panel that the guests have already submitted online. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Tổng hiệu trưởng Adam Vetrano, thầy hiệu trưởng khối mầm non và tiểu học Garth O'Donnell và cố vấn tâm lý tại trường The American School, cô Liên Nguyễn. Sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những câu hỏi đã được
gửi tới trường trước đó trong đơn đăng ký tham dự? The first questions we were asked were to the admissions team. So on behalf of Jane and I will answer those. Remembering also that we'll be getting back to all the participants by email and be able to send you all of that information by email. The participant asked how to apply to TAS, what are the documents that are needed to submit. For an application to TAS, you'd complete a TAS application form which our admissions team can provide to you, and plus the last 2 years of school reports from the current school, a TAS recommendation form which we would provide to you, a copy of the birth certificate or passport or ID, and complete the TAS medical report, which again the admissions team would provide to you. Jane? Đầu tiên là một số câu hỏi về quy trình tuyển sinh tại trường The American School. Thì có một câu hỏi được quý phụ huynh đặt ra là làm như thế nào để có thể ứng tuyển vào trong trường, cũng giống như là những giấy tờ cần thiết. Thì phòng tuyển sinh xin được tư vấn đến quý phụ huynh và học sinh như sau. Để hoàn thành hồ sơ ứng tuyển của trường TAS thì học sinh hoặc phụ huynh cần phải nộp 2 bản điểm của 2 năm gần nhất. Hồ sơ sẽ có bao gồm form giới thiệu, báo cáo y tế. 2 form này sẽ được cung cấp bởi bộ phận tuyển sinh của trường TAS. Bên cạnh đó là một bản copy hộ chiếu hoặc là giấy khai sinh của học sinh. Thank you. If your child has already attending an English medium school and does not require English support, then we are basing our acceptance on their last 2 years of school reports and the recommendations that we receive. However, if your child has not attended an English medium school for 4+ years, then an English assessment would be required. TAS uses a WIDA assessment, which is measuring all the skills from listening, comprehension, reading, writing and speaking. We also use a measure of academic progress, MAP, to advise us of the benchmarks of your child in their level of maths and language. Đối với các bạn học sinh đang tham dự học tại trường quốc tế hơn 4 năm thì các bạn sẽ phải nộp vào bảng điểm của 2 năm gần nhất. Trong trường hợp nếu các bạn không tham gia học tại chương trình bằng tiếng Anh trong vòng 4 năm thì các bạn sẽ cần phải làm bài test đầu vào để mà kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình. Tại trường TAS chúng tôi có 2 hình thức test là làm bài test WIDA với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các bạn. Bên cạnh đó là còn một bài test MAP để đánh giá trình độ ngôn ngữ và toán của học sinh. Thì sẽ tùy vào trường hợp của từng bé mà bên phía nhà trường sẽ lựa chọn hình thức làm test cho các bạn. I should also say too that I know we have some Korean families online today, and so for any students who are overseas who do need an English assessment, we are able to provide those assessments in a remote way. We have an ability to test online remotely for those families who are in other countries. I'll just ask Hee Yeon, our Korean liaison, to translate that for our Korean families online. 네, 안녕하세요. 지금 만약에 학생들이 한국에 있는 경우에는 지금 온라인 테스트도 가능하고요. 그리고 또 자세한 것은 저희 웹사이트에서 저희 이메일로 여쭤보시면 돼요. Thank you, Hee-yeon. Another question from a family was asking about the fee policy for the next school year. The fees for 21-22 school year from international schools, all international schools, generally release their fees in March. This is the budget time and this is the time that they're released to families. So for us, we will be following up by email to provide everybody with that update of the fees as soon as we receive them. We can provide families with, prospective families with fees that we currently have and what our conditions and payment plans are, but the new fees won't be released till about approximately February, March.
Có một số phụ huynh đặt câu hỏi về học phí cho chương trình học của năm sau. Thì theo như những cái thường lệ chung á, thì những cái trường quốc tế sẽ có biểu phí cho năm học tiếp theo, thường là sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 3. Hiện tại thì phòng tuyển sinh chúng tôi đang có biểu phí của năm học 2020-2021. Nếu quý phụ huynh cần thì chúng tôi có thể gửi để tham khảo về quy trình cũng giống như là các bước thanh toán. Tuy nhiên để cho có một cái biểu phí chính xác của năm học 2021-2022 thì phòng tuyển sinh xin được phép nối tiếp thông tin cho quý phụ huynh ngay sau khi chúng tôi có cái biểu phí mới. Thank you. Okay, we'll move to the school questions now for the panel. The first one I think is to Garth. How many students are there per class and the student-teacher ratio? Sure. The number of students per class varies depending on grade level. In the elementary school, early childhood classes have a 14 student maximum with 2 teachers. The kindergarten classes go up to about 18 students with 2 teachers in the classroom. Grades 1 and 2 also have 2 teachers in the classroom, but with a maximum of 20 students. Upper elementary, grades 3 to 5, we have a class cap of 20 students per class with 1 teacher. In addition to this, all specialist classes have dedicated teachers in music, art, physical education, Vietnamese studies, library, and ICT. In the secondary school, advisory classes range between 18 to 22 students. Subject classes can be smaller depending on scheduling. I think. Dạ, và câu hỏi vừa rồi là liên quan đến sĩ số lớp và cả tỷ lệ giáo viên cho mỗi lớp. Thì ở TAS tỷ lệ học sinh trên mỗi lớp sẽ khác nhau. Ví dụ như khối nhà trẻ sẽ là 14 học sinh và 2 giáo viên. Lớp mầm non sẽ là 18 học sinh và 2 giáo viên. Từ khối 1 và khối 2 sẽ là 20 học sinh và 2 giáo viên. Khối 3 đến khối 5 sẽ là 20 học sinh và 1 giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra tất cả các khối lớp đều có giáo viên bộ môn riêng như là nhạc, họa, thể dục, giáo viên Việt Nam, giáo viên thư viện và cả giáo viên tin học. Riêng khối trung học thì mỗi lớp sẽ là từ 18 đến 22 học sinh và tùy vào mỗi môn học và thời khóa biểu của mỗi em và sĩ số lớp có thể thấp hơn. Thank you. We have a question, probably for Adam. A couple of parents have asked about teacher qualifications for subject classes. Who are our teachers generally? TAS's policies for recruiting qualified teachers, and if we publish that, and also their experience, probably. Big TAS good morning to everyone. Fantastic question. TAS is fully accredited by the Western Association of Schools and Colleges, commonly referred to as WASC. So with that said, WASC thoroughly vets any hire that we make that's on our scheduling roster to make sure that they are a licensed teacher from the USA by any number of any of the State Department of Educations there, or if we're hiring someone from the UK or outside the USA, they might have a postgraduate certificate from again from an attested certified Department of Education from that particular university or governing body. So either case, anyone working in a classroom here is either going to be licensed out of the USA, which is our priority and what we would prefer to recruit, or they're going to have a PGCE from outside the United States, from the UK or Australia or something like that. And again, even if we were not WASC accredited, I'd like to think that we'd go about that in a similar fashion. We want all our teachers to be licensed and fully aware of what current best practices are and what we expect of them. Moving forward, we've got several recruiters right now that we work with. There are external organizations that we use to help us recruit teachers from abroad and then bring us in. So they're actually vetted by the recruiter. They're vetted again by us. And then WASC comes in at their annual meeting with us, and they go through all of our files. So everything is transparent. You can certainly go onto our website and check the bios of all the teachers to refer to their qualifications and experiences. Thank you.
Dạ, và câu hỏi vừa rồi là liên quan đến tình hình tuyển dụng giáo viên và chất lượng giảng dạy ở TAS. Do TAS thuộc Hiệp hội WASP cho nên tất cả giáo viên ở trường đều có chứng chỉ sư phạm và cả bằng cấp về lĩnh vực giảng dạy chuyên môn, và hầu hết giáo viên đều đến từ châu Âu và Mỹ là chính. Ngoài ra cũng có một số giáo viên đến từ Úc, và hội đồng tuyển dụng của trường cũng luôn luôn ưu tiên về kinh nghiệm giảng dạy những bộ môn liên quan của giáo viên. Thank you. And our next question is for Garth. What are the musical instruments that we teach here at TAS in music class? Yeah, well, music class is really engaging for all of the students. In addition to singing and chorus, students learn various instruments like piano, guitar, ukulele, electric guitar, drums, saxophone, among others. Và câu hỏi vừa rồi là những nhạc cụ sẽ được giảng dạy trong những lớp nhạc tại trường. Thì ở trường có giảng dạy về guitar, về đàn piano, đàn ukulele và cả guitar điện, trống, bass và cả saxophone. Thank you. Next one is for Garth. Is there any compulsory policy in students' uniforms, such as t-shirts, backpacks, hats, things like that? Yeah, sure. As a private international school, uniform is the norm. The uniform policy is compulsory, and those can be purchased from the uniform shop here on the TAS campus. The uniform is either the PE uniform on days where physical education is one of the classes that the students will attend, or the regular uniform on non-PE days. The uniform includes a polo, a polo shirt, skirt or shorts, pants, a backpack, hat, as well as the PE uniform. Yeah, và đồng phục ở TAS thì có hai dạng đồng phục. Một là đồng phục thường ngày và các bạn mặc sẽ là nữ mặc váy, nam mặc quần và với áo sơ mi. Ngoài ra còn có đồng phục thể dục sẽ là áo thun, quần thun, và ngoài ra còn có cả nón và ba lô của trường TAS. Thank you. And I think this is an important one too. A lot of people ask this. Do students need to bring their own laptop? Adam? Hi, everyone. Again, fantastic question. TAS provides iPads for primary students. Middle and high school students are meant to bring their own device, and students are provided with a schedule of classes that they need to know to have their laptop or device for. IT is also integrated into their curriculum to support students, as well as they have full access to our computer labs here on campus. Wi-Fi is readily available everywhere. We do have additional iPads. If a teacher needed a set of iPads, we could certainly give that to them. And then again, moving forward, we'll sit with our tech integrationalists to discuss perhaps in the future providing laptops for all of our students so that we can move forward with our technology plans for the school and continue to innovate. Câu hỏi vừa rồi liên quan đến chính sách mang theo những dụng cụ điện tử cá nhân của học sinh, và ở trường TAS có sẵn tất cả iPad cho học sinh tiểu học và trung học. Ngoài ra giáo viên còn có thể yêu cầu iPad thêm nếu như cần thiết, và học sinh ở khối trung học sẽ có những thời khóa biểu mà các em cần phải mang theo máy tính xách tay cá nhân. Ngoài ra trường còn có trang bị cả hệ thống Wi-Fi để các em có thể truy cập và tìm kiếm thông tin học thuật bất kỳ lúc nào cần thiết. Thank you. What after-school activities does TAS offer, Adam? And are they included in the tuition fee? Do we have a bus service for the students who join after-school activities? It's a 3-in-1. Hi, everyone. TS offers a robust array of after-school activities. Some of them are athletic-based, football, basketball. We're going to start using our driving golf range
a lot more. I know the students are excited about that. Dance classes. We've got a new fitness studio that just opened up. And again, these are in addition to our athletic program, sports teams. Moving forward, I think what we'd like to have a nice compromise between what the parents would like to see for their students after school, what the students are excited about, and also what our existing staff are passionate about showing them. We've got staff with a great skill set of knowledge and hobbies that we don't know about, and we'd like to give them the opportunity to showcase and share their hidden talents with the students here. Again, so moving forward, I think you'll find that we'll be sending out a lot more parent approval polls to find out what everybody wants and speaking to the students individually and in small groups, and then moving forward to just find that nice compromise of what's going to make everybody happy. And at the end of the day, just be excited about what they have to do after school. Again, and then with the second part of the question was, and then the ASA late bus, we're just finalizing talks about that. We already sent home a parent poll to figure out where the drop locations could be for that after school late bus. And I think you'll find that when we get back from the Tet holiday that we will have that late bus started for existing bus students. If anyone else who's not currently using the bus would like to have the after school late bus, we'd have to talk to them on a case-by-case basis. The ASAs are included in your tuition fees, and that's something that our teaching staff does in addition to their normal teaching class load. We are working with external providers like Juventus, Saigon Golf Academy, as well as bringing in some outside test prep vendors. I know we've had a lot of parents talk to us about, can my kid get help in IELTS, taking the TOEFL, SAT prep. So we are in discussions with some providers to come in and also offer an academic-based study skills test prep for those particular exams. Dạ, câu hỏi vừa rồi liên quan đến những hoạt động sau giờ học tại trường TAS. Đầu tiên là những hoạt động hiện tại đang có sau giờ học của trường TAS như câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và câu lạc bộ cờ. Và hiện tại trường đang mở thêm một câu lạc bộ là về golf. Và bên cạnh đó trường cũng có làm việc với những công ty bên ngoài để cung cấp những dịch vụ thể dục thể thao cho các em sau giờ học. Nhân viên và giáo viên của trường cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao sau giờ học. Về xe đưa rước các em trễ sau khi tham gia những hoạt động sau giờ học thì trước đây TAS chưa có hệ thống xe buýt, nhưng sau Tết TAS sẽ có những xe buýt riêng để các em sẽ phải đăng ký với trường để có xe buýt đưa đón sau khi tan giờ hoạt động thể thao sau giờ học. Và những phí về các câu lạc bộ sau giờ học đã được đính kèm trong học phí từ đầu năm của các em, và giáo viên của trường rất là vui khi mà được tham gia các hoạt động sau giờ học cùng với học sinh. Thank you. We have one here about what time does the school day start and end for all grades, and so I can answer that question. The start of the day is 7:45 a.m. and we finish at 2:45 p.m. on the usual day. So that doesn't, like if they do after school activities, they'd be later than that. But 2:45 is the end of the school day officially. Về giờ học hàng ngày tại trường TAS thì lớp học sẽ bắt đầu từ 7 giờ 45 sáng và kết thúc vào 2 giờ 45 chiều. Riêng các hoạt động sau giờ học thì sẽ tùy vào từng bộ môn mà các em có giờ rời trường khác nhau. Thank you. This one's for Lee, our counsellor, who I think this is an important question for like from a lot of parents. What support do you provide to a new student when they're first starting at the school? Yeah, so I know that it's very hard and can be nerve-wracking for students to start
fresh and new. So what we do is I take them around the campus to introduce their classrooms, the libraries, gyms, offices that students need to contact when they have an issue. Then new students will get their schedules from the academic office that they may visit their teachers in classroom as well as say hi to their new classmates. Về quy trình giới thiệu học sinh mới khi đến tại trường thì đầu tiên học sinh mới sẽ gặp cô cố vấn học đường của trường là cô Ly, và cô sẽ dắt học sinh giới thiệu tất cả các phòng học, phòng chức năng, thư viện cũng như văn phòng học vụ mà các em cần phải liên hệ khi các em có vấn đề gì trong suốt thời gian học tại trường. Sau cùng các em sẽ đến phòng học vụ để nhận thời khóa biểu chính thức của mình, cũng như đến gặp giáo viên bộ môn và những bạn mới. Also here it says, and I think this is important, a lot of children coming in from other countries, no matter where they're coming from or locally, find it overwhelming in the beginning to be at a school with a lot of different cultures. So how do the counsellors at TAS support students who are struggling making friends and making that transition into an English medium for those that English is not their first language, and with children from a number of different cultures in their classrooms? Yeah, so besides taking them on a tour, I also make sure that I remind their homeroom teacher to give them a buddy for their first day or even their first week. I also make them feel that they're not alone. We have many new students that come in at different time. And so my part is if they're still struggling to make friends, I meet with them separately and I think of another student who might be friendly and open to showing them around if they feel more shy to put themselves out there. Câu hỏi vừa đặt ra là nếu như học sinh mới đến trường và có vấn đề gì khi mà hòa nhập với môi trường mới tại TAS thì học sinh đó sẽ gặp cô Ly, cố vấn học đường. Sau khi cô giới thiệu bạn về tất cả môi trường học tập mới thì bạn sẽ gặp giáo viên bộ môn, và sau đó là sẽ gặp những bạn cùng lớp vào ngày đầu tiên của mình. Nếu như bạn còn có vấn đề thì cô Ly sẽ gặp học sinh riêng và cũng như kết nối bạn với những bạn cùng lớp có cùng sở thích hoặc có cùng cá tính để bạn không còn ngại ngùng và mắc cỡ khi hòa nhập tại trường. Thank you. Garth, some people asked, how do we measure students' learning performance? Students' performance in the classroom academically is measured through a variety of means, and that progress is also reported to parents periodically. In the classroom on a daily basis, teachers use a lot of formative and summative assessment in the form of tests and quizzes, writing samples, etc. And these give the teacher good feedback on how they can modify their instruction to make sure they're reaching all learners. In addition, we use a lot of external assessments like the measures of academic progress or the MAP testing twice a year to give parents and students further information on student growth throughout the year. And we use a lot of reading assessments like the Fontes and Pinnell assessment, benchmark assessment, and that gives us a lot of feedback on how the students are doing in reading and writing. So. Về việc đánh giá chất lượng học tập tại trường của học sinh thì hàng ngày giáo viên trên lớp đều sẽ giữ liên lạc với lại phụ huynh qua các ứng dụng để cập nhật tình hình học tập của các em trên lớp. Ngoài những đánh giá tổng thể trên lớp và đánh giá riêng lẻ cho từng cá nhân thì trường còn sử dụng bài kiểm tra MAP 2 lần một năm để biết được quá trình tiến bộ của các bạn học trên lớp. Thank you. And I know this next question to Adam is asked by a lot of people as well. What are the AP courses available at TAS?
Hi, everyone. Great question. We currently have here at TAS AP courses as follows: physics, biology, calculus, statistics, world history, human geography, English language, music, art, computer science, and psychology. It would be, I think, great for me to note that some of the courses, they're swapped out every year, so we're not always offering the same AP courses for every academic year. Additionally, we often use the PSAT, which provides us with invaluable information about the test takers to help us plan which AP courses we might be offering them. We'll also see moving forward that we will have a criteria for students who enter AP courses. And this is due to the fact that we never ever want to put a student in a position to fail. We want to put them in positions to succeed, although failure is a part of any student's individual progress. We don't want to make that a systematic policy that we have here. So please look for that criteria to come out in the near future for taking AP courses here at TAS. Về những môn học AP tại trường, hiện tại trường đang có những môn AP về vật lý, sinh học, toán, số học, toán hình học, lịch sử thế giới, địa lý, về tiếng Anh, nhạc họa và cả tin học. Tùy vào tình hình hàng năm và chất lượng của học sinh mà mỗi lớp AP có thể thay đổi. Ngoài ra trường còn cung cấp cả bài kiểm tra PSAT để đánh giá về khả năng ngôn ngữ cũng như trình độ của các bạn phù hợp với lớp AP nào. Thì cố vấn học đường của trường sẽ làm việc với giáo viên và quyết định những lớp AP nào được mở cho năm học sau. Thank you. Another one for Adam. Universities, in which country do most graduating high school students from TAS apply to? Any question about our students' future and the end result of their education here is a great one. Our student graduates typically apply to and are accepted to U.S. universities. Our admissions team will send you by email the list of universities that students have already been accepted to. We did host a parent coffee morning yesterday morning here on campus where we discussed university counseling. There had already been 6+ universities that our grade 12 students had been accepted to in the United States, and we are extremely hopeful that more of those will roll in as time goes on. I think a bit of advice for if we do have grade 12 parents listening is that if you did have a plan last year or 2 years ago and you're worried about what to do now with the current pandemic that's going on around the world, is to stick with your plan A. Continue with that. Life has always been uncertain. That hasn't changed. There were always things that could have come up. So continue with plan A. Know that you have your plan B and your plan C in case plan A didn't work out, but continue to push forward with your plan A. Things might take a little bit longer than they would have a year or two ago, but we are quite hopeful and positive that your plan A will come through for you. Về câu hỏi vừa rồi là về học sinh sau khi tốt nghiệp tại trường TAS, các bạn sẽ được nhận vào các trường, hầu hết là các trường đại học và cao đẳng ở bên Mỹ. Đội ngũ tuyển sinh của trường sẽ gửi cho học sinh danh sách những trường đại học tại Mỹ mà các em sẽ có khả năng được nhận tuyển. Ngoài ra các em không cần phải lo lắng về khả năng và trình độ của mình. Nhà trường sẽ có cố vấn học đường để hướng cho các em ghi danh cũng như nhận được học bổng ở những trường nào tại Mỹ có thể phù hợp và tốt nhất cho các em. Thanks, Adam. Also, another important question that comes to us a lot: does TAS provide SAT preparation for students? And as Adam was saying, we had an amazing university information session yesterday, and I know there was some updated information on SATs, so Adam can fill you in on all of that. Hi, everyone. We do offer SAT prep for students from grade 10 and onwards.
TAS is also a registered testing center for the College Board, and we run the SAT test here on campus at different dates throughout the year. Unfortunately, some of those dates this year had to be canceled due to COVID, restrictions, but we're hopeful that we'll hear from the College Board about how we can remedy that for everyone. Again, a note from yesterday's University Counseling Coffee Morning was that a lot of the states and universities stateside have waived the SAT score. Now, if your child did well on the SAT, still submit that score. If it's a fantastic score, we certainly want to showcase that. If they didn't do as well as they thought, or as well as the score range for the university they want to go to, then they might want to hold that back and wait for the next testing date to come on. The good thing about having the SAT here on campus is that it's familiar in a comfortable place for the students to come and take it in. They don't have to go to a campus or a school in another district that they've never been to before. But again, moving forward, we are speaking with external providers to kind of up the program status of preparing our students. I think in their normal English classes here, they are receiving knowledge that will help them on the SAT. However, the SAT test prep is more about how to take the test, tricks, keys, hints, a way a question is worded. It's not necessarily based on knowledge. So although we're offering the knowledge, what we'd like to do a better job of is offering them how to actually sit down and take the test, what to do when you read this question. A lot of the questions are used again and again. They come back a couple of years later. So it's very important that we have people, we're going to talk to these outside vendors and have them come in and work directly with our students moving forward. Dạ, vấn đề vừa rồi liên quan đến kỳ thi SAT cũng như một bài thi yêu cầu cần thiết cho các bạn khi muốn dự tuyển vào các trường đại học của Mỹ. Và kỳ thi SAT này được tổ chức tại trường TAS, và trường cũng đã đăng ký với hội đồng College Board để có thể tổ chức kỳ thi SAT. Và do năm vừa qua do tình hình dịch Covid nên là một số trường trong địa bàn cũng không thể tổ chức SAT. Nhưng quý phụ huynh không cần lo lắng, tại vì khi các em học tại TAS, ngoài những kiến thức các em được trang bị cho kỳ thi SAT, giáo viên còn hỗ trợ các em về kỹ năng làm bài cũng như những yêu cầu cần thiết mà các em có thể tham gia kỳ thi SAT không chỉ ở TAS mà các em còn có thể đăng ký kỳ thi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thanks, Adam. This is obviously from a current parent. Could we explain why my son signed up for coding and art as an elective for the semester, but the school had him study other subjects for this semester? Could you explain why she doesn't understand that? For middle school, all electives are semester-long courses, and the courses' names are Intro to Coding, Intro to Theater, Intro to Music. All middle school students will learn about the general of all electives before getting to high school, so they can make decisions on which subjects are most suitable for their learning in high school. So they do have choices while they're in the middle school years, and hopefully that when they get to the high school, they have a better idea of the things that they're most interested in. And that'll help them, again, to choose their electives. And they're counseled on this, and we do explain what the choices mean for them moving forward. The choices themselves don't have, I think, a lot of sway on their college applications. They can basically take what they think they're interested in. And as long as they do well in those courses and they keep up with their GPA, then whatever they choose will look perfectly fine on their transcripts moving forward into high school and university. And then again, if everyone is always welcome to shoot us an email and let us know if you'd like to have a sit down to discuss your child's transcripts. We're happy to walk you through it and audit it for you and let you know if there are any gaps or things that they may need to focus on moving forward. Câu hỏi vừa rồi là về vấn đề khi học sinh đăng ký vào những môn vào các lớp kỹ năng, nhưng
các em lại không nhận được thời khóa biểu đúng như mình đã đăng ký. Về học sinh trung học, các em sẽ học tất cả các lớp kỹ năng theo từng học kỳ, để các em học sơ bộ về các môn như nhạc họa, nghệ thuật, cũng như kịch nghệ, để các em có được sự hiểu biết tổng thể về các môn này, để mình có thể chọn được các lớp đúng với kỹ năng cũng như là điểm số của mình khi các em bước vào cấp 3. Bởi vì các lớp ở cấp 3 đều yêu cầu điểm số cũng như tín chỉ, và nó ảnh hưởng đến việc các em đăng ký vào trường đại học trong tương lai. Vì vậy trung học các em sẽ học tổng thể về tất cả các môn để có quyết định sáng suốt hơn khi các em bước vào cấp 3. Bên cạnh đó, các em có thể đặt lịch hẹn với lại cố vấn học đường của trường để thầy xem xét qua bảng điểm và giúp các em có được thời khóa biểu đúng như mong muốn của mình và khả năng. Thank you. Adam, I think this one is also for you. My child is studying at a bilingual school and would like to apply at TAS for the next school year. The parent wants to know what they can do to support him to get ready. He's currently in grade 7. It's always good to prepare your child in advance for a transition to an international school with a full English program and a diverse student body and faculty. If your child is receiving English support at their current school, then they should discuss that possibly with their English teacher there to see if your child is meeting the requirements for the grade level. At TAS, we use the WIDA English assessment for new students, and they need to meet their benchmark for entry, which means they need to score within a certain range for that grade level in order for us to fully be able to endorse their application here at TAS. I also encourage you to provide as many opportunities as possible for your child to experience a holistic approach to language with listening, comprehension, reading, writing, and speaking. Preparing your child socially and emotionally for the transition might even be a bigger task as they join a diverse cultural environment. Through positive communication might allow your child to express any concerns that they have. And our admissions team and counselor can provide support prior to their attendance to ensure that they have student ambassadors who will support them in the first weeks to make a positive transition to their new school. I would start just by having a conversation with your son or daughter and making sure that they feel comfortable in making the change. I think they normally feel better once they arrive here on campus and they see how friendly everyone is. And they'll certainly have a chance to meet Miss Lee, Mr. Garth, and myself while they are visiting. And again, we're very transparent and approachable here. And we're certainly ready and available to answer any questions that you or that your child might have. So we're very much looking forward to welcoming you here to campus. So please come and knock on our door. Câu hỏi vừa rồi là về một trường hợp cụ thể, học sinh lớp 7 chuyển từ một trường song ngữ vào trường đơn ngữ tại TAS. Rất là quan trọng cho quý phụ huynh để trang bị các em trước khi bước vào một môi trường hoàn toàn sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Vì vậy các em sẽ nhận được hỗ trợ về tiếng Anh khi theo học tại trường nếu như các em cần hỗ trợ. Và trước khi bước vào TAS, các em phải làm bài test về WIDA, về kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình, để giáo viên có thể biết được trình độ của các em, để có thể có được sự hỗ trợ cần thiết trên lớp. Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến khích quý phụ huynh hỗ trợ các em tự học tại nhà và rèn luyện kỹ năng đọc, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, và cũng như chuẩn bị tâm lý các em khi bước vào một môi trường mới với nhiều nền văn hóa khác nhau, bởi vì các em sẽ có những bạn bè từ các quốc gia khác nhau. Ngoài ra,
nếu như các em cảm thấy lạ lẫm tại trường, các em có thể gặp ban lãnh đạo của trường, thầy Adam, tổng hiệu trưởng của trường, thầy Goff, hiệu trưởng mầm non và nhà trẻ, cũng như cô Ly là cố vấn về tâm lý của trường, để có thể có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào môi trường mới. Thanks, Chantal. Adam, again, you, I think. You're on the spot today. Are there any compulsory subjects that high school students, grade 10 students, need to study? Well, I think basically they're all compulsory. Each high school course is either 1 full credit or 0.5 credit. Typically, the ones that are full credits are your math, science, English, and social studies courses. And then your 0.5 credits tend to be your elective courses, the things that your child might decide he wants to take or does not want to take. And then again, our academic counselors and our university counselor will speak with those students and decide what's best for their suitable core courses. Again, those are math, science, English, and social studies, which again are always going to be a full year course. And then the elective courses, which we try and counsel the student on to make sure that they're going to pick something that might be useful for them moving forward. That's not always the case. Sometimes they enroll in an elective and they don't really like it. But again, though, we counsel our students to and encourage them to work through things that they don't necessarily think that they like, and to give it at least the full half a year semester so they can receive that 0.5 credit. Once you get into grade 9, it's not so much about graduating to the next grade level as it is accumulating enough credits to graduate, which is 24. So once they hit 24, if they hit 24 by the time they're in grade 12, well, they either get to graduate early if they choose to do so, or if they need one course, we can be a lot flexible once they get to grade 12 if they've done all the work already. So ideally what you want is you want your child by the time they get to grade 12 to really almost have nearly satisfied all of their graduation requirements. And that gives them a nice kind of senior year to figure out what they want in their future. We've got our university lounge almost up and running, where grade 12, 11, and 10 students can go and relax and think about their future. There's lots of resources in them for them to read through. And it's just a quiet place for them to go and reflect on what they want out of their life. Về câu hỏi vừa rồi liên quan đến các môn học bắt buộc của một học sinh lớp 10. Đối với cấp 3 tại trường, nếu như các em muốn tốt nghiệp, điều kiện tốt nghiệp của các em phải đạt được 24 tín chỉ trong suốt 4 năm học cấp 3. Trong đó các tín chỉ được chia đều cho 4 môn chính là khoa học, tiếng Anh, toán và xã hội học. Ngoài ra các em còn có một số tín chỉ cho các môn tự chọn. Các em sẽ làm việc với cố vấn học đường của trường để xác định được trình độ của mình, và cũng như chọn được những môn học chính để các em có thể đủ tín chỉ tốt nghiệp. Cũng có một số trường hợp các em đạt được tín chỉ trước khi tốt nghiệp lớp 12 thì các em có thể đăng ký vào những môn học tự chọn phù hợp với sở thích của mình, cũng như định hướng được tương lai và có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những trường đại học khác, giúp ích cho tương lai của các em. Thanks, Chantal. Another question for Garth. Do you have or offer any Vietnamese subjects at grade 2? Sure. All elementary students from really pre-K through grade 5 are offered courses in Vietnamese. Now, that can take the form of Vietnamese studies for Vietnamese nationals or native Vietnamese speakers. And that follows the MOAT dictates of Vietnamese language, culture, geography, and history. Students who are new to Vietnam or students who are not fluent in Vietnamese are also given the option to take Vietnamese as a second language, where the fundamentals, the foundation of that is really the fundamentals of language to help integrate the students into the culture more. So
In the Vietnamese courses, we follow the standards from MOET, and oftentimes what's unique here is that Vietnamese teachers collaborate with the classroom teachers to select cross-curricular units of study that they develop in both the Vietnamese and core subjects. So we try to foster collaboration among the students in class as one of the 21st century skills, but we also like to model that with our teachers collaborating together to create effective units of inquiry. Về môn học tiếng Việt của học sinh tiểu học, thầy Goss đã trả lời tất cả học sinh từ tiểu học và mầm non các em đều học môn đều học tiếng Việt, nhưng tiếng Việt tại trường được kết hợp giữa văn học và cả lịch sử và địa lý. Giáo viên bộ môn sẽ làm việc cùng với giáo viên chủ nhiệm trên lớp để tìm ra những chủ đề có liên quan giữa môn học trên lớp và tiếng Việt để các em có thể tiếp thu và phát triển khả năng ngôn ngữ của mình một cách tốt nhất. Ngoài ra, đối với những học sinh không phải là quốc tịch Việt Nam, các em cũng sẽ học lớp về căn bản về những truyền thống cũng như lối sống, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam để các em có thể hòa nhập khi sinh sống và cũng như học tập tại Việt Nam. Thanks, Endel. Is there any opportunity, Adam, for TAS students to attend Ho Chi Minh City inter-school sports competition? And if there is, what age groups? I think just like any other American international school, we love our sports programs here. TAS is an active member of the Saigon International School Athletic Conference, commonly referred to as CSAC, which offers opportunities for inter-school competition for 5 age groups, under 9, under 11, under 13, under 15, and under 19. And the following sports are available: volleyball, soccer, table tennis, badminton, cross country. CSAC not only provides our students with an opportunity to make friendships and to meet students from other schools, but it's a great place to just make memories that you can look back on after you graduate here from TAS. I encourage all of our students to try to at least join one sports team, even if they're not the athletic type. They just might find something out about themselves, and that's equally important here at TAS. Về tổ chức thể thao mà trường TAS đang là thành viên lâu năm là tổ chức CSAC, là bao gồm hiệp hội thể thao giữa các trường quốc tế tại thành phố. Sẽ có những bộ môn như bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cầu lông và các đội tuyển và năm đội tuyển U9, U11, U13, U15 và U19 dành cho học sinh, và đây cũng là cơ hội để các em học sinh thi đấu thể thao với các trường quốc tế trong khu vực, cũng như xây dựng mối quan hệ bạn bè và kỷ niệm giữa học sinh đồng trang lứa. Và nhà trường TAS cũng khuyến khích các em tham gia các câu lạc bộ thể thao này không chỉ để rèn luyện thể chất mà còn để xây dựng các mối quan hệ tốt hơn với bạn bè xung quanh. Thanks, Endel. We have a number of questions here that have been asked in the chat boxes, so I'm going to go to some of those. This one I'll refer to Garth, but Lee, our counsellor, might also need to come in. The parent asks, how can my child be effective for learning during this tough time? What are the strategies and effective actions to build and maintain my child's motivation? So I think that parent is talking about tough time, meaning COVID times where school's been open and on lockdown and open again, and, you know, those sort of things, and just what's going on in the world, that it's a little bit challenging for everyone. And so I think she's asking what sort of things in the school are we doing to keep children's motivation and spirits up. So Garth, maybe you'd like to start. Sure. I think that this year has been trying for, you know, us in Vietnam and the world over. Last
was really tough for a lot of students emotionally, being pulled out of school, and just the unknown of when they were going to be able to return. Luckily, this year we've been able to be on campus, and in-person learning has been a gift here in Vietnam, really, for us. So I think we are not seeing the ramifications of that as much this year, but what we are doing, I think, is keeping an eye on the students just to make sure that they're mentally and emotionally supported throughout this time. And I'd really like to hand it over to our counselor, who can talk more in depth about the types of services they're providing throughout this time period. Yes, I agree with that, Garth. And I think on top of it, staying connected is so important for kids. They look forward to going to school, to meet their friends and even their teachers. So if you can be that emotional support for them at home when things are restricted or just not normal, know that your presence and your time makes a huge difference to encourage them and cheer them on as they go through a very abnormal time with their peers, and they are not alone. Dạ, và câu hỏi vừa rồi liên quan đến vấn đề dịch Covid vừa qua, khi các em không có được một năm học hoàn chỉnh tại trường, và cũng may mắn là Việt Nam không có tình hình dịch không căng thẳng như bên nước ngoài, nên là trong thời gian học kỳ vừa rồi các em đều được đến trường đầy đủ, và hội đồng ban lãnh đạo của trường cũng cố gắng hết sức để nói chuyện với các em cũng như an ủi và động viên các em không cần quá lo lắng về tình hình tại trường, bởi vì trường TAS đã trang bị tất cả nước rửa tay cũng như kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo các em có một môi trường học khỏe mạnh. Ngoài ra, nếu như tại nhà quý phụ huynh vẫn còn băn khoăn về tình hình tại nhà thì có thể tìm đến cô cố vấn tâm lý của trường để có những cách hỗ trợ tốt nhất cho các em tại nhà. Và xin quý phụ huynh và các em cũng đừng lo lắng, bởi vì các em không phải một mình hay là lẻ loi khi gia nhập vào cộng đồng học tập tại TAS. Thank you. This one is probably a well-asked question as well, and I think it's to Garth and Adam, speaking on behalf of elementary and middle school, as this family has the child in each. How does TAS support my children with English? So one is in elementary and one is in middle school. So Garth, first. Sure. As an international school in Vietnam, we're no stranger to English language learners. They certainly make up a portion of our student population. So really, we have in the elementary school, we follow more of what we call a push-in model. So we have dedicated EAL teachers for each grade level 3 through 5. And they are aware of the students who are identified as English language learners. So really, they push into the classroom the subjects classes in the within the classroom, and they work with the teacher to kind of scaffold and differentiate the main learning tasks and skills, so that they can break them down and help the English language learners side by side with their classmates. So we really don't do a model where we separate the English language learners. We want to keep them integrated in the regular classroom with their cohort, and they so that they can learn with their classmates. Về tình hình các em cần hỗ trợ tiếng Anh khi theo học tại trường, thì Garth vừa trả lời thắc mắc này. Nếu như các em cần hỗ trợ tiếng Anh ở khối tiểu học thì mỗi lớp, mỗi khối đều có giáo viên hỗ trợ về tiếng Anh, và các giáo viên sẽ theo cùng các em ở trên lớp ở những môn học chính để giúp đỡ các em theo kịp những bạn trong lớp cũng như bài học trên lớp. Ngoài ra, các bộ phận giáo viên hỗ trợ tiếng Anh cũng sẽ làm việc với giáo viên chủ nhiệm để lọc ra những giáo án cũng phù hợp với trình độ của từng học sinh, để có thể có được những hỗ trợ phù hợp với các em ở những môn học trên lớp. Hi, for middle school and and upwards, we follow the same model as primary, where we have EAL teachers in addition pushing into the classroom. Just a kind of a
crumb of advice for English language learners and their English level is just to get them to read. If you find out that they are passionate or, that they really like something, then let them read those comic books if that's what they're going to read. I think for our middle school students, they're now at the age now where maybe they've got a mobile phone and they're starting to launch their social media profiles and web pages, and that's fantastic because it exposes them to more English. But when I was growing up, when you were growing up, we didn't have social media, and so it's kind of a double-edged sword. It's fantastic to expose them to different things, but it's a huge distraction for them, and unfortunately we don't offer credits for 40 hours of YouTube a week. So it's important, I think, to limit their exposure and how much they're actually using that, and just make sure that they are reading. I know that our libraries here are, ready. Excuse me, I'm sorry. Our libraries are ready and willing to receive the students. Parents and students can all check out books here and just get them reading. I know we're encouraging that in the classrooms. You're gonna see more novels coming out in the classrooms here for the older students to start reading, and we just want to kind of get that back into the students' mindset that they need to read. They need to read, particularly for the students who do want to take AP classes in high school. There's a lot more reading in an AP biology class or an AP US history class than there are in the regular counterparts. So middle school students, read. Về hỗ trợ kỹ năng tiếng Anh bên khối trung học thì Nam đã trả lời là kỹ năng đọc của các em thì khá là quan trọng. Vì vậy bên trung học giáo viên cũng sẽ có giáo viên hỗ trợ tiếng Anh cho các em ở trên lớp những môn học chính. Ngoài ra giáo viên còn sẽ làm việc riêng với các em để tìm hiểu được sở thích đọc của các em. Ví dụ như các em có thể đọc những thể loại sách hoặc truyện tranh bằng tiếng Anh mà các em yêu thích. Ngoài ra ở độ tuổi trung học các em cũng sẽ thích dành thời gian cho những trang xã hội, thì các em cũng có thể tham khảo những trang xã hội hoặc YouTube mà liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh mà các em yêu thích. Và các em cũng có thể trau dồi vốn từ về những lĩnh vực môn học mà các em yêu thích, như về khoa học hay sinh học, vật lý, thì khả năng tiếng Anh cũng có thể, khả năng trình độ từ vựng cũng có thể giúp ích cho các em ở những môn học tại trường. Thank you. A quick one for Adam. What are the nationalities at TAS of the students? Great question. We currently host students from Vietnam, South Korea, Japan, the Philippines, mainland China, the United States, Spain, Indonesia, South Africa, and Syria. And that number is changing and growing every day as we move forward into the next academic year. Và quốc tịch của các học sinh ở tại trường TAS thì hiện tại đa số học sinh tại trường TAS đều mang quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra còn có các em đều mang quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha, Indonesia, Nam Phi và cả Syria. Ngoài những quốc tịch của học sinh sẽ được thay đổi hàng năm cũng như tùy theo số lượng tuyển sinh của trường. Thank you. I think a really good question here. We at TAS we have a meal plan that you can buy, but one parent asked, can their child bring their own lunchbox? And what if they're allergic to some kind of food like seafood or peanuts? Garth? Sure. While we do have meal service on campus here, which many of the students take part in, we do have many students who bring their own meals just as they wish. So
But we also, if they do decide to purchase a meal plan, rest assured that we have several safeguards in place to make sure that any students with allergies, whether it's a shellfish allergy, a nut allergy, eggs or dairy, all these students are identified and their names and photographs are well communicated to the kitchen staff. We also have a board within the kitchen where all students' names and photographs are posted and their specific allergy and dietary requirements. So certainly I think most parents, current parents, feel safe that that the food that their children are presented with each day will meet the guidelines and the requirements set out by the parents. Về bữa ăn của các em tại trường thì trường có dịch vụ cung cấp bữa ăn cho các em. Ngoài ra các em có thể tự chuẩn bị bữa ăn của riêng mình. Với một số trường hợp các em có dị ứng với thức ăn như dị ứng với sữa, trứng hoặc đậu phộng thì phụ huynh có thể chủ động thông tin đến nhà trường và nhà trường sẽ có một quy trình kiểm tra sức khỏe, thông báo đến bộ phận căng tin để chuẩn bị những bữa ăn riêng cho từng học sinh nếu như các em có vấn đề về dị ứng. Thank you. Garth, also, what is TAS teaching method, the model that's used for the Early Childhood Centre? Oh, great question. So in early childhood, really what we want to do is instill the children with a lifelong love of learning. So it really has to be fun. So to that end, it is really about learning through play. So the children get to explore their immediate environment and the larger world around them. And so that learning through play is also augmented by specialist teachers with the same types of activities where they're inspiring to kids because they're fun. So they're supported, the classroom teachers are supported by the art teacher, the music teacher, the physical education teacher. But really we want the kids to go home, tell their parents, what did you do today? We had a lot of fun. We really feel that instilling that lifelong love of learning is going to make them better students going forward. Về một ngày học của các em ở khối nhà trẻ thì mỗi ngày học của các em sẽ như là một câu chuyện để về kể với ba mẹ, nên mỗi ngày học các em sẽ được học về thế giới xung quanh mình và tiêu chí học tập của các em sẽ là chơi mà học. Tại trường ngoài giáo viên chủ nhiệm các em còn có giáo viên trợ giảng luôn theo sát từng hoạt động để đảm bảo được sự an toàn khi các em học tập tại trường. Ngoài ra còn có giáo viên bộ môn như nhạc, họa, thể dục để có thể hướng dẫn cũng như tìm thấy được khả năng của từng em để giúp các em phát triển trong độ tuổi này. Thank you. This is a great question because we found out yesterday in the university information session that some of our parents didn't know that it was a requirement. The question is, are students asked and required to do a community service activity? So Adam? Hi, everyone. So yes, confirming that from yesterday, the graduation requirement is 20 hours logged of community service. It doesn't even necessarily have to be in Ho Chi Minh City, but again, some schools have 10 or maybe even 12 or 15 hours. We're asking for 20 because we believe that is a strong approach for their university applications. Most universities want to know that a student is willing and able to give back to their community. And a lot of the universities they're going to be attending are basically cities on themselves, particularly in the United States. Even the stores and the shops that exist, they exist because there is a large university of 40,000 students there in that area. And those universities simply want students who are going to give back to their particular community. So if we can show that our students had already given 20 hours of their time as a high school student, and that's a big push for us to get those applications in the door and for those universities to look at a TAS student and say, these are the kind of students that we want to go to school here. Về hoạt động cộng đồng tại trường TAS, yêu cầu tốt nghiệp của mỗi học sinh tại trường TAS, các em phải có ít nhất là 20 giờ hoạt động cộng đồng cho mỗi năm học cấp 3. So với những trường khác thì trường TAS có thể thời gian này sẽ nhiều hơn so với những trường khác.
và đây cũng là một yếu tố giúp cho học sinh trường TAS có tính cạnh tranh cao so với những học sinh khác khi các em nộp đơn xét tuyển vào những trường đại học tại Mỹ. Bởi vì những thời gian hoạt động cộng đồng này các em không nhất thiết phải tham gia hoạt động tại trường hay tại khu vực mình đang sinh sống, mà các em cũng có thể tham gia các hoạt động bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh hoặc là bên ngoài quốc gia khác, miễn các em được ghi nhận mình đã tham gia hoạt động cộng đồng. Và những ghi nhận này sẽ bổ sung vào hồ sơ khi các em tốt nghiệp, cũng như hồ sơ mà các em dự tuyển vào những trường đại học trên thế giới. Thank you. The next question by a parent online is TAS a part of GIN, G-I-N, and MUN Network Club? Garth, if you can answer that. Sure. So TAS has been involved in the Global Issues Network and Model United Nations for several years. Both of these activities are really student-driven, so the amount of involvement really depends on the student interest any given year. I can say historically, one year we advanced with the Global Issues Network from the local competitions in Vietnam, Ho Chi Minh City in Vietnam, to the regional competitions. I think a few years back was in Jakarta, Indonesia. As well as with MUN, we're part of the Saigon MUN. It's called SIMUN. And again, this is driven by students. So as far as the student engagement is concerned, if they're really engaged and they want to move forward with it, sometimes they move from the local competitions to the regional competitions. But so certainly these opportunities are open for all students, and faculty advisors are assigned to each of them each year. Yeah. Về tổ chức GIN và MUN, thì trường TAS là một trường quốc tế và hòa nhập vào cộng đồng. Vì vậy cả hai tổ chức này TAS đều là thành viên, và những tổ chức này đều là do học sinh tự làm chủ, học sinh tự lên chương trình. Và vì vậy nhà trường cũng khuyến khích các em tham gia vào những tổ chức này để các em có được trao đổi không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà là tổ chức này trên toàn Việt Nam. Và ngoài ra các em còn có thể giao lưu với những thành viên trong tổ chức này ở những quốc gia lân cận. Another question is, I think maybe to both Garth and Adam, how often do my children have field trips at TAS? So I guess it's on the elementary and secondary. Sure. So at elementary, the field trips, again, are driven by the curriculum. So we don't go on field trips for the sake of going on field trips, but there is most often a curriculum tie. If they're studying life science, they might go to the zoo. If they're engaged in something, another activity where the teacher can find an opportunity to have an experiential learning field trip happen, then they work with the academic coordinators to try to find an appropriate venue. But I would say that on average, each class, and again, it varies depending on the curriculum, takes 5 to 6, 7 field trips per year in the elementary level. Về hoạt động dã ngoại tại trường, khối tiểu học thì các em sẽ tham gia hoạt động dã ngoại không phải là để đi chơi, mà là để liên quan đến những các bộ môn các em học trên lớp. Ví dụ như các em học các môn xã hội học hoặc khoa học, và bài học có liên quan đến tìm hiểu về thế giới động vật bên ngoài, thì các em có thể có hoạt động dã ngoại đi thăm sở thú, và giáo viên sẽ làm việc với phòng học vụ để tìm được những địa điểm nào tốt nhất cho các em. Thì có thể một năm học các em có từ 5 đến 6 buổi dã ngoại liên quan đến các bài học ở trên lớp. Hi, everyone. We do have the availability for staff members to request a field trip at any time. And if that field trip meets certain requirements, such as does it connect with academics, is the risk assessment low, if there are certain things that pass our criteria, then we're quite happy to approve that field trip. The students do have their big Week Without Walls trips annually, and those are typically to the
T Fields in Dalat, and then various other locations throughout Vietnam, and the kids are usually quite excited about those. We're gearing up for those to happen in March. So if you haven't signed your child's permission slip or registered their information, which does have to do with their allergies and other additional safety precautions, please go to the email that I believe was sent late yesterday or early this morning, followed by an SMS to everyone. So you might want to make sure that you've submitted that information for your student. And then those are just some of the safeguarding factors we have here for the trips. And again, there are, when we get to the middle school and high school levels, we often, rather than take the kids out of school, we often bring in guest speakers and hold assemblies here on campus for the students so they can learn and acquire additional knowledge that way. Về hoạt động dã ngoại ở khối trung học, cũng tương tự như bên khối tiểu học, các em cũng sẽ có những chuyến dã ngoại liên quan đến các bài học ở trên lớp mà giáo viên bộ môn sẽ tự thiết kế các chuyến đi riêng cho từng khối. Ngoài ra, trường TAS còn có chuyến đi tuần lễ hoạt động dã ngoại Week with the Walls vào tháng 3 dành cho toàn thể học sinh của khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, và nhà trường đã gửi chi tiết chương trình cũng như giấy đồng ý tham gia chuyến dã ngoại này về cho phụ huynh, và phụ huynh có thể điền vào giấy này cũng như cung cấp thông tin nếu như con em mình có vấn đề gì về sức khỏe cũng như dị ứng về ăn uống. Và đây cũng là dịp để các em học tập bên ngoài trường cũng như là đi xa khỏi thành phố. Do tình hình dịch Covid năm nay nên các em chỉ đi đến những nơi lân cận như Đồng Nai, Đà Lạt, Nha Trang. Ngoài ra nhà trường cũng đã cố gắng thu xếp khách mời cũng như những bài học bổ ích trong chuyến đi để các em cảm thấy hứng thú hơn và học tập được nhiều hơn trong tuần lễ dã ngoại này. Thanks, Enda. There are a couple of questions here for admissions. If I want to book a school tour, what should I do? And also, does TAS have any fee program for a family of 3 children? So as we were saying at the beginning of this open day, we will be following up with you. You had to give your details, your name and your email when you registered, and we'll be following up to thank you for registering and providing some further information about the school. So if you'd like to book a tour, you're here in Ho Chi Minh City, you want to book a tour of the school, come and see our admissions team and the school, then at that time you can just reply to the email and our admissions team will help you and find a suitable day and time for you. Do we have any fee program to support family with 3 children? Yes. A discount of 10% on the tuition fee is applicable for the second child of the same family, and a discount of 25% is applicable for the third and subsequent children of any family. Vâng, và tiếp theo đó là một câu hỏi về việc tuyển sinh. Thì có một phụ huynh đang hỏi về thông tin đó là làm thế nào để đến tham quan trường và những cái bước mà phụ huynh cần phải thực hiện. Thì quý phụ huynh có thể vào website của trường là tas.edu.vn để đặt lịch hẹn đến tham quan trường. Sau khi quý phụ huynh đặt lịch hẹn xong thì sẽ nhận được một email để mà xác nhận về việc tham quan trường. Sau đó thì nếu phụ huynh vẫn muốn tiếp tục việc trong cái email mà đầu tiên gửi đến thì sẽ có một số thông tin nhất định. Thì sau khi quý phụ huynh vẫn muốn tiếp tục cho con của mình tới tham quan thì có thể trả lời email đó, và bên bộ phận tuyển sinh sẽ có người liên hệ đến quý phụ huynh để sắp xếp lịch hẹn. Một câu hỏi khác về việc làm một gia đình có 3 trẻ thì không biết là bên phía nhà trường có những cái chương trình gì để mà hỗ trợ cho các bé hay không. Thì về những cái chương trình của gia đình á, thì phía trường TAS có offer là 10% giảm trên học phí cho bé thứ hai học tại trường TAS, và
giảm 25% học phí cho bé thứ ba và những bé sau đó nếu như mà cả ba bé cùng tham dự vào học tại trường quốc tế TAS. Thanks, Jane. Another good question for admissions is, can my child apply to TAS in the middle of a school year? The answer is yes. We have rolling enrollment at TAS, so that means any time of the year. We've just had 27 children start with us in January, and we have more starting in February, March and April. So you can apply to us at any time. We will process your application exactly the same as you would if it was the start of the school year, and you can start. And I think then is when we've got, as Lee was talking about before, we have a program for orientation, how we support students to orientate into the school and support them with ambassadors and friends and help them settle in and make a good transition mid-year. Một câu hỏi tiếp theo về việc tuyển sinh thì có một phụ huynh thắc mắc là không biết có thể nào mà cho con mình được nhập học vào giữa học kỳ hay không. Thì câu trả lời từ phía phòng tuyển sinh là phụ huynh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ của con khi đang ở trong giữa học kỳ. Nghĩa là bên trường TAS thì tuyển sinh sẽ là suốt quanh năm, thì phụ huynh có thể liên hệ với phòng tuyển sinh để cung cấp những thông tin cần thiết. Bên phía phòng tuyển sinh sẽ thực hiện những quy trình, ví dụ như là con đầy đủ các điều kiện để được tham gia vào trường thì phòng tuyển sinh sẽ hỗ trợ sắp xếp lịch test, và bên cạnh đó là để ra được kết quả cuối cùng là con có được nhận hay không. Và quý phụ huynh cũng không cần phải quá lo lắng nếu như mà con của mình tham gia vào trường học vào giữa kỳ, vì bên bộ phận học vụ, đặc biệt là bên chỗ cô Ly là chuyên viên tư vấn tâm lý sẽ hỗ trợ cho bạn học sinh khi mà các bạn vào trường vào một cái giai đoạn là giữa học kỳ như vậy, thì cô sẽ hỗ trợ bạn trong việc là hướng dẫn bạn các phòng ban, cũng giống như là giúp bạn trong mối quan hệ với những cái người bạn bè đồng trang lứa để giúp cho bạn có thể hòa nhập với môi trường một cách nhanh nhất. Thank you. So for Adam, what second languages does TAS offer? And also, what if the student hasn't learned that language before? Hi, everyone. We currently offer Mandarin courses and Spanish courses. There's no pre-requirement for either of those. That your child would start with Intro to Mandarin or Intro to Spanish, which is very basic, and then they would slowly move up as they advance through the course curriculum. And then again, moving forward, we might be adding additional languages to our World Languages Department here at TAS. Về các ngôn ngữ được giảng dạy tại trường TAS, trước hết là trường TAS có 2 môn ngoại ngữ là tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Ở cấp 2 các em sẽ học sơ lược về cả 2 môn này để có được định hướng của mình khi các em đăng ký môn ngoại ngữ vào cấp 3, bởi vì các em sẽ chọn một trong 2 ngôn ngữ này. Ngoài ra trong tương lai trường TAS sẽ cố gắng làm việc với giáo viên bộ môn để mở thêm một ngôn ngữ khác cho các em. Thank you. I think this one's for Lee. It's probably a good question, actually, and maybe many parents want to know this. In the school like TAS that has a social emotional counsellor, can that counsellor work with the parents and support the parents on how to support their children? Yes. I think this is the best way to help our students is when parents and school collaborate. I would love to meet with parents when you want to come in and schedule for a meeting. We also have a dean and a vice dean to support in the behavioral concerns or discipline. But as for me, I am here to give you my advice or what I know and how we can better understand your child. I do value and respect parents' perspective and kids' perspective, and my role is to build a bridge between the two so they could better understand each other. Câu hỏi vừa rồi liên quan đến vấn đề học sinh có vấn đề về
hòa nhập tại trường TAS thì cô Ly là cố vấn tâm lý tại trường. Cô sẽ sẵn sàng đặt lịch hẹn với phụ huynh để biết được con em mình đang có vấn đề chính gì ở trường, và công việc của cô sẽ là giúp kết nối em học sinh với các bạn cùng lớp cũng như giáo viên để có thể giúp được các em vượt qua rào cản về tâm lý của mình. Ngoài ra nhà trường còn có cố vấn học sinh cũng như là cô phó cố vấn học sinh giúp các em giải đáp những vấn đề cũng như thắc mắc trong đời sống tại TAS. Thanks, Sandal. This one to Adam, I think, is a good question as well, and probably in these times is being asked by a lot of parents. How students at TAS, how did they apply to, apply for university scholarships? And is there any important factors that will help them apply to those scholarships more successfully? Great question. I know that in the past there has been a considerable amount of scholarship money awarded to TAS students. This is something that Mr. Phillip, our university counselor, takes a lot of pride in. I think the best advice I could give you is to go onto our website and email Mr. Phillip so he can give you exact advice on what scholarships are emerging, what scholarships TAF students have been very visible with, and that have higher approval odds. And certainly he can meet with your child and discuss with them exactly what it is that they would be most suitable for applying towards. So we're not wasting anyone's time with anything. But again, one of the great things that came out of COVID is that there's a lot more scholarship money out there because schools need international students. They depend on them actually to a great degree. So don't shy away from this. Don't think that, my child, there's no way he's going to get that, because he just might. So again, make that part of your A plan, applying for scholarships. Please go onto the website, reach out to Mr. Phillip, schedule time with him, utilize him, make sure you're getting the best version of Mr. Phillip as possible, because he wants more than anything for your students to be able to get into university and to have that university paid for. Về học bổng để các em nhận được học bổng khi đăng ký vào các trường đại học ở nước ngoài thì thầy Adam đã khuyên quý phụ huynh và học sinh đăng nhập vào trang web của trường để để có được thông tin liên lạc với thầy Philip, chính là cố vấn học đường của nhà trường. Thầy sẽ giúp các em kết nối với những trường đại học phù hợp với khả năng của các em, cũng như những học bổng nào mà những trường đó cung cấp cho các em. Như vậy sẽ giúp cho quý phụ huynh cũng như học sinh tiết kiệm được thời gian và chi phí khi du học. Và hiện tại do tình hình dịch Covid đang căng thẳng nên là các trường học đang có rất nhiều mức học bổng khác nhau cho học sinh. Quý phụ huynh không cần phải băn khoăn và ngần ngại, hãy liên lạc với thầy Philip để thầy định hướng các em tốt hơn và nhận được học bổng nào phù hợp với các em. Thanks, Sandal. This is a good question as well. Parents want to know how does the school connect with parents, and what are the ways in which we have in place at TAS that connect with parents? Hi, everyone. So again, first and foremost, I am very much into the idea of connecting with parents and listening to them and hearing them. They have a great deal of insight that I depend on a lot of the times in making policy decisions. Our coffee mornings are a good first step. Attendance has been up. Each time we've had a new coffee morning here, attendance has gone up. So, that's a good sign. We have been utilizing our
parent approval polls, which gives us, again, invaluable data on decisions that we want to be making moving forward. We've just put together a parent association office here on campus. When we launch that, there'll be an office here for essentially for parents to hang out in. The general premise of that is that we'll have a president and vice president of the parent association, and then there'll be members of the parent association who are all free to access that room. We've got our bi-monthly newsletter, TAS Talks, to help update the parents on just things that are happening in different departments around campus. We have, I think, beefed up our communications through letters and SMS reminders to the parents. And again, we look forward to pressing all of these things and advancing our learning community together. I'd like to think of us as one TAS family. And although we don't always agree on everything, I like to think that there's always a compromise that we can find together as a family to move forward with. I'm very much looking forward to getting that parent association together. We're looking forward to getting our sporting events back on campus, where we can have our fan base back, and we can move forward and really start to showcase what this beautiful new campus is all about. Về liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh, có nhiều cách để phụ huynh liên hệ với nhà trường. Trước hết là về cà phê sáng với phụ huynh hàng tháng. Ngoài ra, quý phụ huynh có thể đến trường vào bất kỳ thời gian hành chính nào, và nhà trường có cả hiệp hội cha mẹ phụ huynh học sinh. Quý vị cũng có thể gia nhập là thành viên trong tổ chức này. Ngoài ra, nhà trường còn có bản tin cập nhật qua email cho quý phụ huynh mỗi 2 lần hàng tháng để cập nhật những tình hình học tập tại trường. Ngoài ra, thầy Adam rất hoan nghênh quý phụ huynh đến trường gặp gỡ cũng như trao đổi về những vấn đề và kế hoạch tương lai cho học sinh tại trường. Thank you. This question is a very good question, and I think it may be by Vietnamese because it's talking about Vietnamese students. However, I think it applies to all students. The question is, some are culturally shy. So what are the common problems faced by students at TAS when students are shy and have struggles? When they're too shy to ask for help, how does the school encourage students to speak out? So this could be, their personality. They're shy. It's their personality. Could be because they're new, or it could be a cultural shyness, given that they come from an Asian country and they are in a new environment. So they could be culturally just shy, or it could be their personality. How do we support them to ask for help? Let them know it's safe to ask for help. This is a great question. I know that students' problems can range from building friendships as well as coping with pressure or stress from school or home. So I mainly remind students of my role, what I do to help them, that I'm available. And at the same time, I also encourage them to go to their teachers who are their immediate person and the office hours. And I also email teachers as well, just to remind them that some of the students might feel a little timid. So please reach out. I don't like to do things for our students because I want to give them that self-advocacy skills. But then at the same time, they also have friends who are more familiar with seeking help since they've been here longer. So I've also had students introducing their friends when they need help. So that's a great way for them to help each other. But my role is to make sure that I'm available, and I follow up with them, and I check in with their teachers and arrange a meeting for them to meet with their teachers when needed. Về việc hỗ trợ tâm lý cho các em học sinh khi bước vào trường, cô Ly ngoài làm việc với các em học sinh để các em cởi mở hơn, kết nối với bạn bè trên lớp. Ngoài ra cô còn gặp những bạn bè ở trên lớp, thì những bạn nào dễ hòa đồng, nhiệt tình sẽ giúp đỡ cho con em mình hòa nhập cũng như
học hỏi được nhiều hơn. Ngoài ra cô Ly sẽ liên hệ với các giáo viên bộ môn và lưu ý với giáo viên về những trường hợp đặc biệt của các em khi học trên lớp để giáo viên đặc biệt quan tâm và chú ý giúp đỡ con em mình hơn. Cô Ly cũng sẽ thường xuyên theo dõi tiến trình hòa nhập của các em để đảm bảo rằng các em không bị lẻ loi và cảm thấy khó khăn, áp lực bên cạnh việc học cũng như là việc làm quen và hòa nhập với các bạn. Thank you. This one is from a parent who wants to apply for grade 4 for their child and would like to ask you, Garth, how they can check the progress of the child throughout the year, throughout the school year, so they know how they're doing. And also a child who wants to study swimming, but she hasn't tried swimming before. She's never been swimming before. She's a beginner. So how does TAS teach swimming for beginner level? Both good questions. For elementary school, as far as checking on students' academic progress, it's something we encourage parents to do, to get involved, on a weekly basis with their parents' teachers. But just to run down a few of the things, we have semester report cards each semester, which are issued to students and their families. A fine way for parents to check on student academic progress. And mid-semester, we have parent-teacher conferences where all parents are invited to come in and conference with the teacher and learn about academic progress, lack thereof, areas for growth, and areas of strength. Beyond that as well, parents are encouraged, family members are encouraged to make an appointment with a teacher anytime they feel they don't have information on that progress. So parents do not have to wait till parent-teacher conferences are scheduled. If you want to come in next Monday, email me, email the parent, the teacher, and say you want to make an appointment to speak at 2:45 with the classroom teacher, and we're happy to facilitate that. Parents can also log into Google Classroom, which is the interface we use for elementary, and they can log into the grade book and look at the students' completion of assignments and their grades, etc. So that's the answer for parent involvement in checking on student progress. As far as swimming, it's something I'm really passionate about. In Vietnam, every day there are between 15 and 20 drowning deaths. And that is just a number that's not acceptable for a country whose coastline is as long as it is in Vietnam. So as a lifelong swimmer, really encourage kids to get comfortable with the water because it's not something that's ever going to go away. So no matter what level they are, we have a certified lifeguard on duty anytime a child is in the pool or within the parameters of the pool. And the swim instructors will help the students from any level, from beginning to advanced. So with those basic water safety skills to stroke development for the more advanced swimmers. Yeah. Câu hỏi đầu tiên là về một học sinh và phụ huynh thắc mắc là học sinh lớp 4 làm thế nào để phụ huynh theo dõi được quá trình học tập của con em mình. Thì ở trường một năm học sẽ được chia làm 4 quý. Mỗi quý thì phụ huynh sẽ nhận được bảng điểm của con em mình để biết được khả năng của các em. Và ngoài ra còn có 2 buổi họp phụ huynh hàng năm và là dịp để phụ huynh đến trường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn. Ngoài ra phụ huynh cũng có thể đến trường và xếp lịch hẹn bất cứ lúc nào với thầy hiệu trưởng hoặc là phòng học vụ hoặc là giáo viên chủ nhiệm để trao đổi riêng nếu quý vị có bất kỳ băn khoăn nào hay là vấn đề gì về tình hình học tập của con em mình, quý vị đều có thể đặt lịch hẹn sau giờ học sau 2 giờ 45 hàng ngày. Và câu hỏi về bơi về trường TAS dạy bơi thì các em đều khuyến khích học bơi bởi vì theo tình hình ở Việt Nam thì hầu như là các em bơi lội là một kỹ năng cần thiết trong đời sống với các em. Ngoài giáo viên dạy bơi thì trường còn có những nhân viên bảo vệ ở hồ bơi để đảm bảo được an toàn của các em bơi lội. Và trong lớp học thể dục thì các em sẽ được chia theo từng kỹ năng khác nhau. Giáo viên sẽ hỗ trợ các em từ bước bắt đầu
bắt đầu môn học bơi cho đến khi các em bơi thành thạo. And I just wanted to add that moving forward, Mr. Garth and I are in agreement that in the next year or so, we'll end up mandating that all grade 5 students pass the swim tests, which means that we won't have any grade 6 or up students who can't swim, who we wouldn't be confident in being in the deep end, and just being safe. And I think that's our main issue with swimming, is we want students to have a certain level of confidence in the water. So moving forward, there will be a grade 5 swim test, and we might have some grade 2 students who could pass the test right now. But again, the overall goal is that by the time you graduate grade 5, you can pass the TAS swim test. Và thầy Adam vừa bổ sung ý kiến là trong tương lai năm học tới, nhà trường sẽ cung cấp một bài thi về bơi lội dành cho những học sinh tiểu học đã theo học tại trường TAS. Thì khi mà các em muốn tốt nghiệp tiểu học, các em phải tham gia một bài thi bơi lội để đảm bảo được rằng các em trước khi bước vào trung học, các em sẽ có một kỹ năng bơi thuần thục. Thank you. The last question is for Adam. Do students need to buy books outside of school, or textbooks, or any supplies outside of school? Parents and students, there's no need for them to go out and search for the books that they need outside of school. Our books are ordered from overseas and we have them shipped in. Oddly enough, we just had a planning meeting yesterday where we discussed our book orders already for the next academic year. Some of those resources are e-learning, they're online, and part of that it's not necessarily directed at COVID or the pandemic. It's just, I think most international schools are moving things to a non-paper based model. It's, the days of children carrying large backpacks with 25 kilograms of thick textbooks in them. Now, we're not doing away with them, because I know a lot of our parents, they like having that tangible book that they can touch at home, and it looks nice. So we're not completely doing away with that. But most of those books, we also have the online, printer-friendly version of them that we do like to use a lot of the time. And then we also have our online research library that you can contact Mr. Carlos about at our TAS library, and he can certainly send you additional information about how to research our library archives here, and the students use those for research projects and again, moving forward. So yes, we still have textbooks that we provide to all of our students, and again, a lot of those textbooks are also available online as we move forward to more of a tech integrated process here at school. Về việc mua sách giáo khoa bên ngoài trường thì hiện tại các em học sinh khi đăng ký vào trường TAS, các em không cần phải mua bất kỳ sách giáo khoa nào bên ngoài. Trường sẽ cung cấp những sách giáo khoa hiện tại đang được ứng dụng vào giảng dạy tại trường. Các em có thể mượn sách tại thư viện và bảo quản sách ở bằng tủ cá nhân của học sinh, và không cần phải mang vác nặng khi các em đến trường. Ngoài ra trường còn có tủ sách online, tủ sách trực tuyến để các em có thể lên tham khảo cũng như tìm đọc những sách trực tuyến nào có liên quan đến môn học của mình. Thank you. The very last question is for admissions, and so Jane and I will answer that. The question is, when does TAS start enrollment process for the next school year? The answer is now, right now. So we are accepting applications for the 21-22 school year. We have already received many. We are in the process of getting them completed, and we'll be doing testing and for those that need it, and we'll be
offering places. Certainly by 1st of March, we'll have made a lot of offers of places. So I encourage you to get your application in as early as possible so that you are, no anxiety that you haven't got a place. We'll be offering places quite early. So that application process, our admissions team will be following up and providing everyone, as I said, with a thank you letter. And in there, we'll also attach an application form and any other information that you need about how to apply. That's all the time we have for today. We've really enjoyed having you with us and being able to share a little bit about TAS. As I said, our admissions team will be following up by email to all participants. And so you can ask any further questions that you have to them by email, reply email. If you currently live in Ho Chi Minh City, then you can arrange to come and speak to them, come and see the campus. They'd be very happy to meet with you. And I'll get Jane to sort of translate that for our Vietnamese families. Vâng, và một câu hỏi về tuyển sinh và cũng là câu hỏi cuối cùng cho buổi tuyển sinh trực tuyến ngày hôm nay, thì có một số phụ huynh hỏi là giai đoạn nào thì trường TAS sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn tuyển sinh cho năm học 2021-2022. Thì hiện tại trường TAS đã bắt đầu kế hoạch tuyển sinh cho năm học tiếp theo. Hiện tại bên phía nhà trường cũng đã nhận được rất là nhiều hồ sơ của các bạn và tất cả các hồ sơ đều đang trong quá trình xử lý và cũng giống như là sẽ sàng lọc các hồ sơ đạt chuẩn để mà có thể tiếp diễn phần làm bài test cho các bạn. Vì vậy cho nên là quý phụ huynh nào hiện tại đang tìm kiếm trường cho con của mình thì có thể liên hệ với phòng tuyển sinh để mà gửi hồ sơ cũng như là thông tin của con để bên phía bộ phận tuyển sinh có thể tư vấn cho quý phụ huynh một cách chi tiết nhất. Và kết thúc cái buổi ngày hội trực tuyến ngày hôm nay thì bộ phận tuyển sinh cũng sẽ tiếp tục trả lời những thắc mắc của quý vị để mà cung cấp thêm thông tin về nhà trường. Nếu như quý phụ huynh và học sinh muốn trực tiếp tới thăm trường và trao đổi thêm cùng với các thầy cô trong hội đồng học thuật thì bộ phận tuyển sinh cũng sẽ rất hân hạnh để sắp xếp và đón tiếp quý phụ huynh. Một lần nữa trường TAS xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham gia ngày hội tuyển sinh ngày hôm nay và chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu nhà trường đến quý phụ huynh và mong rằng sẽ được đón tiếp quý phụ huynh tại một ngày gần nhất. Xin cảm ơn. It was our pleasure to introduce you to the learning and the teaching of TAS and to the curriculum that we teach here. And we look forward to meeting you at our TAS campus very soon.